Mtazamaji, hii ni Ngware, kipindi chako cha masuala ya siasa, ugatuzi na maendeleo. Kila Jumamosi baada ya taarifa za West TV jioni, tunazungumzia masuala yanayokuhusu wewe pale ulipo mtazamaji, na tunakuletea wageni mbalimbali wanaozungumzia mada tofauti. Siasa za mwaka 2022 zinaendelea kushika kasi kila kuchapo. Kadri siku zinavyozidi kusonga ndivyo tunaposikia majina mapya yakijitosa katika ulingo wa siasa kuwania nyadhifa mbalimbali. Mtazamaji, Francis Wangusi alihudumu wazungu wanasema at the helm ya mamlaka inayosimamia masuala ya mawasiliano nchini, Communication Authority, na baada ya kuondoka kule anasema kwamba sasa anataka kujitosa katika uwaniaji wa kiti cha ugavana hapa Bungoma. Ninaye hapa kuzungumzia mawili matatu, nitampa nafasi bila shaka aweze kujitambulisha, lakini usisahau mimi naitwa Dalmas Sakali. Upande wa pili yupo Kelvin Kibeti, yupo Hiran Mugaisi, yupo vile Eric Lumbasi ambao wamefaulisha kipindi hiki. Karibu sana katika kipindi hiki mheshimiwa. Acha nianze sasa kukuzoesha jina mheshimiwa. Francis Wangusi, hali vipi? Asante sana Dalmas. Kwanza nataka kuchukua ruhusa hii kumkaribisha hapa kwa nyumba yangu. Hii ni boma yangu hapa Bungoma, na mumekaribishwa kabisa. Mimi mwenyewe nilipokuja nyumbani, wananchi walikuwa wananiambia umefanya kazi ya kutosha kwa serikali kama public servant. Tunakutaka uje utende ile vitendo ulikuwa umetenda ukiwa serikalini hapa, kwa sababu tunataka kaunti yetu iende mbele. Na kwa hivyo wacha nianze na kusema vile umeniintroduce kweli. Nilikuwa Director General wa Communications Authority of Kenya. Abbreviation ya Communications Authority of Kenya is CA. But nimekuja kuona many media houses hata huko na Nairobi wanatumia CAK. CAK hata wakati mwingine inaweza kupeleka CA kotini for using the abbreviation, because that is the name they were registered with. Kuachana na hiyo, mimi nilianza masomo mwaka wa 1965 na nilikuwa kwa ile kikundi ya ilisomea ile tunaita 742, yani 7 kwa primary, 4 secondary, lower secondary na 2 high school. Nilijiunga na shule ya upili huko Kakamega High School mwaka wa 1974. Lakini masomo yangu ya primary nilifanyia huko nyumbani kwetu, village inaitwa Kaptanai. Na kutoka Kakamega High School nilijiunga na chuo cha Aristotle's University in Greece. Kutoka hapo nimesomea vyuo mbalimbali. Masomo yangu ya kwanza ilikuwa electronic engineering. Nilikuwa nimependa hiyo masomo, na sikumaliza haswa na Aristotle's University kwa sababu nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa nikuje hapa niingie kwa University of Nairobi, lakini wakaniambia ni defer mwaka mmoja. Sasa niliamua kwa sababu mimi ni kijana mkubwa kwa boma ya mzee Wangusi. Niliamua sasa nikienda hiyo route ninaweza kukosesha wenzangu kusoma. So kutoka hapo sitaki kuingia kwa maneno mingi. Niliingia Kenya Posts and Telecommunications then.
nikatrain na maneno ya telecommunications, kwambia nilikuwa nimeipenda. Wakati nilikuwa ninafanya kazi, nilikuwa identified na serikali kama wale wataanzisha ile inaitwa National Space Secretariat. Kapelekwa University of Rome, kasomea space, I could say space engineering. I specialized in telemetry and communication. Labda tutarejea pale sasa Rome, lakini how was it growing up? Ilikuwaje growing up? Because mtu anajaribu kuangalia huyu bingwa amesomea Kakamega School, akatoka pale akakwenda Majuu moja kwa moja. How was your family? Will you say you came from a well-to-do background? Will you say, how was it growing up? My father was happy son. Nilisema mimi nilikuwa mmoja wao, watoto wa mbele. Kwanza mimi haswa ni kijana wa mbele kwa familia yetu, lakini ni mtoto wa pili kwa sababu dada yangu ndiye alikuwa ananitangulia. Sasa wakati ule tulikuwa tunasoma, sisi tulienjoy kidogo mapato ya baba ambayo ilikuwa inatoka kwa coffee na kutupeleka shule sisi wawili. Lakini wale wengine walikuja nyuma, wakapata corruption imeingilia maneno ya kahawa. Mzee hakuwa anapata kitu chochote. Na ndiposa nikaona hapana, unajua sisi tunaweza kuumiza wale watoto wengine. Lakini kwenda kwangu Greece niliwin scholarship. Nikaenda Aristotle's University. Hizi zingine pia zimekuwa sponsorships kutoka vyuo mbalimbali. Sasa siwezi kusema ati mimi nilikuwa nimetoka kwa familia ile kubwa. Mimi natoka kwa familia ndogo kusema ukweli. Hata mpaka hii miaka mimi nimefika, kazi yangu imekuwa kuelimisha wenzangu, kuwapatia nafasi kidogo kidogo, wajimudu. Hata saa hii nimeretire, lakini wakati mwingine ninalazimishwa kuelimisha wajukuu. So maisha kwangu imekuwa tu elimu. So wakati nilienda Rome, niliporudi hapa kwetu serikali ilikuwa imewekwa vikwazo. Actually nilikuwa nipewa another scholarship, lakini tulikuwa tumewekewa vikwazo, na vikwazo hiyo ikafanya Kenya ikalose ile sponsorship ilikuwa inatoka kwa European Space Agency kusaidia Kenya establish the National Space Secretariat. So wakati ule nilirudi KPTC, na wakati nilitoka KPTC wakati ule nilikuwa ninafundisha ile ilikuwa inaitwa Kenya College of in fact by then it was not called Kenya College of Communications Technology, it was called Central Training School. So I came and joined it. Now it had been moved to autonomy, and na sasa ilikuwa inaitwa Kenya College of Communications Technology. Nikawa mwalimu huko. Nikapanda cheo kidogo, nilitoka kama niko senior lecturer. Alafu European Space Agency wakanipatia another scholarship kwenda kufanya master's degree in France in space science and technology. Sasa kutoka hapo ndio
nikaenda University of Australia. I was supervised na 3 universities. Pasteur Louis University of France, kuna Colorado University of US na University of South America, bali inaitwa Levels campus. So nilikuwa huko, lakini Levels campus nilienda huko kuandika thesis. Kutoka hapo nikawa admitted Levels campus kwenda kufanya PhD in microsatellites, lakini pia walikuwa administer scholarships zao through their embassy. Sasa nikakuja nyumbani. Nilipokuja nyumbani nikaenda embassy ya Australia. Niliambiwa, hey my dear, Kenya has enough professionals, and it is now quarantined because of corruption. So we are only sponsoring essential services. Ndio nikarudi kwa mwajiri wangu, naye pia akakataa kunisponsor. So nikakaa hapo tu, nikaendelea kufundisha. Punde CA sasa ilikuwa imepewa mamlaka ya ku regulate communication services. Na kule KCCT I was actually teaching communication services up to level tunaitwa, I think my last students niliwa supervise, walikuwa wanafanya ile inaitwa engineering certificate part 3 from UK. Na hata tulikuwa tuna perform hiyo communication vizuri sana, mpaka hata watoto kutoka Malaysia walikuwa wamekuwa referred to us. So kutoka hapo niliapply nikaenda Communications Authority of Kenya. By then it was called CCK. Nilienda huko kama assistant general manager. Lakini I grew up the ranks. While I was there nikaenda USIU to do another master's degree. Alafu kutoka hapo ndiposa nikainuliwa nikapewa udirector general. Sasa director general nimekuwa CA miaka 8 at the helm of CA. Na wakati ukiwa pale kulikuwa na siasa nyingi sana pale katika CA. At some point I remember muhula wako litamatika, and then I don't know what happened, kukawa na kesi na kadhalika. How was the experience generally wakati unaongoza mamlaka ya mawasiliano kote nchini Kenya? Ile swali umeniuliza imekuja mwisho wakati muhula yangu ya pili ilikuwa karibu kuisha. Yes. Hata hivyo makesi kwa Communications Authority tulikuwa nayo kutoka industry especially, na zingine zilikuwa zinatoka kutoka kwa wananchi, kwa maana Communication Authority haikuwa settle structures zake mzuri. So kile kitu nilifanya cha kwanza ni kuweka structures at the Communications Authority of Kenya. Kile kitu nilifanya cha pili ilikuwa muhimu tupeleke staff wetu for further training, because it was a very highly specialized area. In fact, wakati nilitoka nilikuwa through the program nilikuwa nimeweka, we were having around 4 PhDs qualified
and 2 or 3 more in the pipeline wako kwa different universities, na ni kwa sababu authority is more or less like a research institution, and the technology was evolving too fast. Ili tubidi to make sure that hata wale vijana tunaleta hapo ndani tunawa equip na hiyo knowledge ili tuepukane na makesi mingi. Kesi zingine ambazo sisi tulipata wakati nilikuwa CA ni tukiintroduce new measures ya kukap corrupt activities in the communication industry. Kuna wale walikuwa wanapinga na wanaenda kotini, hata zingine nimeziacha kotini. Unaona, tuliintroduce very many services, na hizi services zilikuja na risks zao na challenges, na ili tuone hizi services inaendeshwa mzuri, tulikuwa tutumie mbinu mpya za technology zile zinaweza kutuwezesha sisi kama authority kuprotect wale stakeholders na consumers of the services. In the nutshell, naweza kusema wakati niliingia tulikuwa na only 3 services offered by then Communications Commission of Kenya. Ilikuwa postal services, ilikuwa telecommunication development services na spectrum management. Nimewacha kama we are having more than 11 services, all of them spinning up because of the nature of development the ICT sector has developed in this country. I spearheaded cybersecurity. I spearheaded Universal Service Fund in order for us to close gaps across the country where wale tunasema service providers walikuwa a bit reluctant kwenda huko kwa sababu walikuwa wanafikiria economically it was not making sense. Niliintroduce services ya in fact hiyo hata study ilikuwa inaendelea, lakini sijaona wakipeleka parliament. Ile tulikuwa tunasema ni national addressing system, ambapo tulikuwa tunataka every location in the country iwe mapped, iwe identified. Hata mtu akitoka wapi akiingia hapa Kenya asipotee. Na hiyo tulifikiria it is also going to spur ile tunaitwa e-commerce. E-commerce imetokana na juhudi zile nilikuwa nimewekelea hapo. Introduce sponsorships kwa public institutions, even private institutions. Tulikuwa active kwa games. Nafikiri during my tenure tulianzisha hii inaitwa I think the team is still there. It is playing not in the Premier but in the National League. We have been sponsoring it with about 145 million every 3 years. Ili tukuse talents za watoto wadogo. Na niliwacha kama inawiri kabla
sijatoka, muhula yake ya pili ilikuwa imeisha, na nika convince board tukawapatia 3. Alafu nika introduce broadcasting. Broadcasting hayakuwa CA. Hata hapo ndio broadcasters walinipiga vita kabisa. Wakati ule nilikuwa nataka kuleta broadcasters on board ili pia hata CA wa protect, because politicians walikuwa wanawatumia vile wanataka, na hata wanaweza kukuambia kesho enda ufunge hiyo station. Na hiyo ndio wakati pia tulikuwa tuna ile technology inaitwa digital migration ilikuwa digital broadcasting ilikuwa imemachua. From mimi nilipata kama wadau walikuwa wameanza kuidiscuss, but I picked it up from there, nika spearhead kuimaliza. Na ndio unaona saa hii tumekuwa na runinga mingi. Actually I must, hata kama siambiwangi, lakini I democratized media. Ngawa nilipigwa na big media houses, saa ingine nikikaa huku nyumbani ninafurahia kwa sababu tuko na channels mingi sana. Ninataka hata kuchallenge our content producers, vijana wetu ambao walikuwa wana lack pahali ya kuweka content yao watu wasikie. That right now I think we have enough channels. I know ile ya radio bado, kwa sababu technology is not very mature, and it is also very expensive to maintain a digital radio kwa sababu radio inafikia kila mtu, na ile ina power digital radio is very expensive. So tulisema wacha wale wanaendelea kufanya research mpaka wakati itakuwa machua basi. Swala la underpayment ni mjadala ambao nimekuwa nao katika makundi mbalimbali ya WhatsApp, hasa zaidi ya wanahabari. Swala la wanahabari wengi kuishi, wanasema hands to mouth, ama mnaita vipi? Na hata unapata kwamba katika media house moja kuna gap kubwa. Unapata kuna wale wanakula mita na mwingine pale na pewa 10,000 na 20,000 na kadhalika. I also understand media houses, most of them are private. Is there anything Communication Authority in whichever capacity labda ililenga ama inaweza ikaangazia swala hilo? Kwanza hiyo ni swali mzuri sana. Na kwanza wacha nikueleze juhudi zangu zilikuwa hao watu wawe licensed. Wakiwa licensed, CA nawapatia zile conditions. Some of the conditions we are thinking about ni uniformity in terms of employment cadre. Na sio vile mtu alikuwa anakuangalia, naona wewe ninaweza kupatia shilingi 1,100 na wewe kwanza anza na 5,000. Hiyo tulikuwa nataka kutoa. Hata wakati nilikuwa natoka, not all media houses walikuwa wameapply for licenses. Those who called themselves small media ndio walikuwa wameapply for license. This is big media. Tulikuwa sasa tuende tuwanyang'anye kibali ya kubroadcast. But I am hoping that wale niliwacha nyuma wataendelea na hiyo plan tulikuwa nayo, ili mwishowe we have a vibrant media.
Na kila kitu kingine nimefurahia ambayo ambazo ilikuja na digital migration ni these other social media platforms zimepeana nafasi kwa talents zile ziko kwa media kujimudu, and I think inapatiana sasa what we call conventional media a challenge for their money. Sasa ninaweza tu kusema pole tutafika hapo. Tuzungumzie wakati ulikuwa pale CA kabla tuje katika siasa. Kumbuka nazungumza na Francis Wangusi ambaye ni mkazi hapa Bungoma, lakini zaidi ni kwamba alihudumu katika nafasi ya meneja mkurugenzi katika taasisi ama shirika ama mamlaka inayosimamia masuala ya mawasiliano nchini Kenya, CA. Nimepata nafasi kuzungumza naye katika kipindi hiki cha Ngware, lakini zaidi ni kwamba anajitosa katika kinyang'anyiro cha ugavana mwaka 2022. Tutakuwa nazungumzia mawili matatu kuhusiana na hayo, lakini unajua siku zote unasema kila mwamba ngozi huvutia kwake. Si ndio? Na najua wakazi wa Bungoma na eneo la magharibi wanataka kujua wakati ulikuwa pale CA, unaweza ukasema kwamba eneo labda lilinufaika kwa njia moja au nyingine? Unaweza ukasema ulitumia nafasi hiyo yako kubwa labda kunufaishaje eneo? Labda unaweza ukazungumzia hilo. Sipendangi kupiga kifua, lakini eneo pahali ninatoka, eneo ya magharibi, wakati niliingia hapo, wafanyakazi wengi wa kutoka eneo hilo walikuwa secretaries, walikuwa drivers. Niliwapatia nafasi ya kusoma, na besides that nilileta wale ningeweza kuleta ili pia to balance wafanyakazi kutoka sehemu zote za Kenya, na hata wale wenzangu nimewacha huko Waluya ambao walikuwa huko wameretire kama mimi wengi wao, lakini kuna wale wengine tumeleta wa vijana, na nilikuwa nina jaribu kabisa kuwaelimisha ili wafike ile kiwango wanaweza kuchukua positions zile zinaweza. Katika elimu nimejaribu kujenga mashule huko hata kote nchini Kenya. Hapa Kibabi pahali niko niliwaletea lab ya 30 computers na internet connectivity. Ndiposa nao pia wajitupe katika uwanja wa digital technology. Nikaenda na Mwela. Unajua shule ilikuwa karibu kuanguka. Nika convince some of my friends na stakeholders na CA yenyewe tuka build a 3-storied floor. Ingawa floor ya tatu haijamalizika, lakini we have 24 big classrooms. Somebody was telling me, kuna mwalimu mmoja alikuwa ananiambia they are COVID compliant, sorry. So nikajenga shule ingine inaitwa Masaba from scratch. Sasa iko na wanafunzi 1300. Nikaenda huko Budalangi, nikajenga shule ingine. Nikaenda Western, Kakamega, nikapeana ile sasa technology nilikuwa nauza. In fact kuna shule ingine iko hapa karibu Mumias, nilikuwa huko na deputy president alikuja huko aka open lab ambayo tulikuwa tumeweka huko.
Wakati nilikuwa ofisini, nimekuambia maneno ya Universal Service Fund. Tuliweka mikakati ya Universal Service Fund, na mikakati ya kwanza ilikuwa to make sure that all public secondary schools ziko na internet. Tulianza na shule kadhaa huku Western, huku Bungoma kwanza pahali niko. We have installed 53 schools. Kakamega we installed 54. Busia, I think it was 30 something. Siwezi kukumbuka zote off head. Sasa kujiunga na watu wetu, nimejaribu vile niliwezavyo. Na msiseme niliangalia watu wa Western peke yake. Kabla sija retire, nilienda kwa shule inaitwa Migwara Kajiado. Hii Migwara ilikuwa na nyumba moja ambao walimu walikuwa wanalala hapo, na ikifika asubuhi wanatoa virago zao, inakuwa classroom. Lijenga 3 classrooms and 3 teachers units. Nafikiri wale wenzangu niliacha huko wataendelea, kwa sababu tulikuwa tumeagiza tutawachengea choo, na pia tuone kama tunaweza kuwaongezea klasi nyingine. So hata huko Mombasa nilienda Kwale High School, nikawawekea internet. Hakuna pahali mimi sijafika kwa uwezo wa Communications Authority of Kenya. Yeah. Kutokana na hayo, kuna yule atahisi kwamba wewe ni material kubwa kuliko county. I mean, unavyozungumza, kuna wale wanahisi kwamba you're too big for gubernatorial, I mean, position. Mbona unataka kuwa gavana? Kile kitu kimenifanya mimi nililie kaunti yetu ni kwamba wakati moja, na pengine nyinyi mlikuwa vijana sijui kama mmesoma ama mmejua, hii kaunti ya Bungoma ilikuwa inaitwa Bungoma District. Bungoma District wakati ule economically ilikuwa powerful kabisa. Governor ambaye alikuwa huko, alikuwa hapa Kenya, sijui anaitwa Renson ama whatever, jina pengine nimesahau. Lakini yule governor alikuja Bungoma akaboro pesa ya kulipa wafanyakazi wa serikali. Unaona? Sasa hii nikiangalia Bungoma, kwa all 47 counties, Bungoma economically is at the tail end. Sasa najiulizanga maswali, hata nauliza wenzangu, what went wrong? Nini ilikuwa mbaya? Na nini tunaweza fanya turudishe Bungoma kwa pahali iko? Hakuna kitu kikubwa na kidogo. It is your performance. Mi naona Bungoma County na zile jukumu zimewekewa governors, tukiweka mzuri na tuigovern mzuri, itarudi kwa ile zama yake ya zamani. Watu wa Bungoma hawatakuwa beggars. Watu wa Bungoma hawatakuwa wanaanguka na mapikipiki kwa sababu wanatafuta kile kitu cha kula. Ile kitu nifanya mimi nifikirie sana. Watu wa Bungoma walikuwa na integrity. Chapter 6 of the Constitution could never have even targeted people of Bungoma.
kwa sababu walikuwa watu wakarimu wa kusema ukweli na hizi vitu zingine. Sasa hiyo wamekuwa wakora wa ajabu. Huwezi kuamini, huwezi hata kumpatia kitu afikishe nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu maskini umewaingilia. Nikienda huko nyumbani, huko pahali mimi nimezaliwa, nakuta watoto wamechukua ancestral land, wameuza yote. Sasa wanakaa kwa nyuma ya maduka, wananunua pikipiki, na hizi pikipiki sasa ndio zinawaletea magonjwa zaidi, na wako na watoto. Sasa tutafanyaje ndio turudishe Bungoma County kwa hali yake ya kawaida ile ilikuwa wakati ule wa 60s? Hizo ndizo some of the reasons zinanifanya nifikirie hapana, nirudi nyumbani. Ile miaka imebaki, nirudi nipwekee hapa karibu, tuone kama tunaweza kujaribu kurudisha kaunti yetu pahali inatakikana iwe. Bwana Wangusi, umezungumzia experience yako ya elimu, ulikosafiri, ulikosomea, umezungumzia masters mbili masters na kadhalika. Kuna wale anahisi kwamba maybe you're overqualified kuwa gavana. Na kuuliza swali hili, of course mimi nawe tumekuwa tukifuatilia mjadala wa siasa za degree, wakisema kwamba degree ama si muhimu ama ina umuhimu. Wengi wanasiasa they are feeling it's neither here nor there, it's not even important. Don't you think you're overqualified? Well, I don't think so. Leadership is necessarily elimu. Leadership ni wisdom mtu amezaliwa nayo. Wale watu ambao hata wako na elimu mzuri zaidi kuliko sisi, kuliko mimi, wamepewa nafasi za leadership and they are not leading people anywhere. Elimu ni mzuri kwa sababu inakupatia knowledge, kuangaza vitu nyingi at the same time. Lakini uwe na elimu na ukose wisdom, hawezi kwenda pahali. And that is why leadership, integrity and wisdom of a leader could be the three most important parameters that will guide the people to be able to adapt new strategies of survival. Kikatiba tukumbushe majukumu ya gavana. Kitu ambacho nataka kuwa gavana, Bwana Wangusi. Mimi nilisoma majukumu ya gavana ni mingi. Lakini ninafikiri sijui kama nitakumbuka yote 10. Lakini la kwanza, tupe tu matano. Ya kwanza, governor is the head of the county government. And the governor, the county government has that what we call sovereign powers that was given by the Constitution. So which means the governor as the head of the county government, and those sovereign powers ya ku-organize and make sure county inaendelea. Governor runs the so-called executive committee, ambayo inatakikana kuwa na wale specialists in certain functions of the economic functions of the county government. Ya ajabu ninaona unaweza kuja kuona in some county government yule mtu ambaye anatakikana kuwa daktari ama amesomea nini ya utaaluma wa udaktari, anapewa ofisi ya kuwa
clerk. Unakuja kupata yule mtu anasomea agriculture, hajapewa hiyo utaaluma. Alafu sasa executive does not function properly. Their strategies na strategic plans zao. Hata kama nilisoma za Bungoma, ziko tu zimeandikwa in blueprint, lakini hasifuatwi. Tuna ile jukumu ingine ya governor ni ku make sure stakeholders wake wamelindwa kutokana na katiba yetu. Ana implement katiba yetu to the latter. Ingine ile ninaweza kumbuka ingine ninaweza kumbuka county governor anaweza kurepresent the county in very many forums, national and international. I think those are sufficient. Unahisi kwamba magavana ambao tumekuwa nao hapa Bungoma, gavana Ken Lusaka pamoja na Wycliffe Wafula Wangamati hadi sasa wameweza kutekeleza majukumu yao kuendana na wajibu huo wa kikatiba, or you feel somehow they have fallen short? Sitaki ku criticize mwenzangu ama wenzangu, lakini mimi ninaona sijui kama walikuwa wanasoma. Ile kitu imeniudhi because hawakuangalia katiba inasema nini. Ile waliangalia ni kurudisha zile pesa walikuwa wamepatia wananchi wakikampeni. Sasa corruption, wakasahau hizi vitu zote. Ukienda agriculture, Bungoma should have been one of the best counties in agriculture. Saa hii hata nafikiri watu wa Bungoma wako na njaa. Livestock, sisi tungekuwa ndio tunauza maziwa. Hata hapa tulikuwa tumeanzisha kiwanda inaitwa Kitinda. Sijui siku hizi inaendelea namna gani. And then unaona the executives are doing things they are not supposed to do. So sijui kama our county governors, the two of them, by the way, I supported both of them, but at the end of it nimekuwa disappointed kwa sababu hawakuchukua ile kitabu inaitwa constitution, wachue jukumu yao ni nini na walenge jukumu yao. Na kama walikuwa na strategic plan hawajaifuata. Sasa hiyo ndio hata unaona watu wananungunika kwa wingi. It is not that we were creating small gods. We were creating leaders who are supposed to guide people. Waendeshe maisha yao mzuri. Bungoma people wakiwa encouraged properly, their productivity level is very high. Bungoma people are also well educated. Na wengi wao wametoroka county kwa sababu wanasema county tenders ni kama zinapewa watu fulani fulani. Sasa hata wakicha huku kucompete they cannot get anything. Sasa hizi zote unajua sijazipanga mzuri, lakini zote coupled na zilinipa moyo wa kutaka kukitunza kwa ulingo wa siasa wa Bungoma. Tuzungumzie kiti cha ugavana. Bwana Wangusi, wajua kiti cha ugavana ndio ni masuala ya umeneja na kadhalika, kusimamia na kadhalika, but it's also political. Unaweza ukasema umekuwa active katika ulingo wa siasa since when, una experience ya kutosha
kuweza kuvua nguo na kujitosa katika siasa, kwa sababu mwisho wa siku hiki kiti ni it's a political position, I'll call it so. Mimi kwa maneno ya kisiasa nilianza kuwa activist hata nikiwa shuleni. Nilianza kuwa debater nikiwa shuleni. Haswa ingawa sijakuwa nikitamka maneno ya kisiasa nyakati hizi za hivi majuzi, lakini ninajua kila kitu kinafanyika. Ninajua sio kitu kigeni kwangu. Hata kuna wengine ninafikiria they might be junior politicians to me. Lakini kwa sababu nimekuwa in public service, unajua public service haikuruhusu uingilie maneno ya siasa. Yes. Yeah. Haswa pahali ninakaa, ninajishughulisha pia na maneno ya communities. Na ninasaidia communities, na waelekeza mbele. Kwanza siku hizi hata nikienda nyumbani kule nimezaliwa, watu wanafikiria ninaweza kupeleka watoto TSC. Lakini huwa ninawahimiza, kwa sababu siasa si kupika tu mdomo. Siasa is development. Na for me, good siasa is good leadership, ambapo sasa watu watakuchukulia kutoka hapo, wajue ukiwa na ile siasa mzuri watu wako watakufuata. Ile kitu mtu unatakikana ushape ni macho kwa siasa ni kudefend your people, na wapate ile kitu wanatakikana wapate. In fact, mimi nina saa ingine nalia majonzi. Tukipata pesa for example kutoka kwa central government, si watu wetu lazima wapate hiyo pai, waitumie, wazalishe chakula hapa Bungoma, wapate what we call economic boost, na pia waishi maisha mazuri. Na hiyo ndio for me ndio siasa mzuri. Swali la moja kwa moja kisha tuelekee mapumzikoni. Which is the biggest challenge you'll say is facing Bungoma and its residents? Actually, I must be candid on this. The biggest problem that is facing Bungoma na residents wake ni employment. Naomba tuelekee mapumzikoni. Tutakaporejea atakuwa anaanzia pale kuhusiana na swala la employment na vile vile masuala mengineyo. Najua pale ulipo nitamani kuweza kujua usemi wake kuhusiana na utendakazi wa gavana Wycliffe Wafula Wangamati na vile vile mabunge ya kaunti. Je, yamekuwa kiwajibikia majukumu yake ya oversight, representation na legislation? Atakuwa anazungumzia mawili matatu kuhusiana na hiyo, na vile vile masuala ya kitaifa tutakuwa tunajadili mawili matatu. Kipindi kinaitwa Ngware. Hii ni West TV, kituo bora zaidi eneo la magharibi na vile vile kaskazini ya bonde la ufa. Kumbuka Ngware tunaangazia masuala matatu: siasa, ugatuzi, maendeleo. Naitwa Dalmas Sakali, nazungumza na Francis Wangusi ambaye ni bingwa ambaye amekuwa kiongoza Communication Authority, lakini zaidi anasema sasa ametoka kule anataka kuwania kiti cha ugavana hapa Bungoma katika uchaguzi mkuu ujao. Mengi zaidi tutakuwa tunaangazia katika sehemu ijayo. Endelea kutazama.